Okay, right. Let us explain polymorphism. So method overloading, that is one of the thing in polymorphism. First, you have to know that polymorphism. What is the polymorphism? Do you know that meaning of that polymorphism? The ability of the message to be displayed in more than More than one form. one form, exactly. So poly in the sense more than one, more than one. The morphism in the sense that is the form actuality. So that is the object to take on that many forms. So one class it can be created in many forms, more than one forms it can be created in one programming. So here the at a time the two methods you have to inbuilt in one programming. At a time two methods in the same name and two methods if you want to require in establishment of that one programming in that much of you have to using this polymorphism. The polymorphism in the sense that is the two type of polymorphisms. So one is the compile time polymorphism and runtime polymorphism. Why we are calling that compile polymorphism and runtime polymorphism in the sense that polymorphism it can be utilized in that compiling time, that polymorphism. So if required that polymorphism in the sense more than one form. So that type of utilization if it is required in time of compiling time. So that is a compile time polymorphism. If it is utilized in the runtime, that type of polymorphisms. So the in if it is required in that polymorphisms, so then that is the only runtime only can be utilizing that type of polymorphisms. That's why we are calling that runtime polymorphism. Okay, so this runtime polymorphism is a dynamic polymorphism. Runtime polymorphism is a dynamic polymorphism and compiler time polymorphism is a static polymorphism. So compiler time the static polymorphism in the sense individually in particularly you have to using that methods only, that is the static polymorphism. The securely and individually you have to using that compile time polymorphism. The dynamic polymorphism in the sense that that forms it can be utilizing more than methods you have to utilize in runtime polymorphism. So that's why you are calling that dynamic polymorphism. Okay, so this type of polymorphism actually more than one method in the sense that is actually here you have to go that eclipse. Yes, you have to go that the here actually this is the one type of method and this is the one type of method. Okay, if it is possible this two method in the same name you have to using in one programming, it is possible, it is not a possible. See here it is identifying the one error. Just here duplicate method. The here you have to using a different type of the same name you have to using this methods. Okay, and here the same name if you want to using in the same name, so it is not recognized. So in that method you have to give the parameterize. So parameter in the in the sense how can you assign in the parameter in the sense with the using of variables, with the using of variables. For example, int a comma and int b for example. So whenever you using this parameterize then it can be accepting. See here, clear? Whenever you're using this parameterizing, so this parameterize and this is the without the parameterized method and this is the parameterized method. Clear? So here you have to this type of and in the same name you have to using in this method. Clear? Same name you have to using as a method, but the parameter is different, and that's why by the using of the same name it can be recognizing. Okay, and here if here also you have to use that a and int b. So here you have to using that parameterization the same name method, and here also you have to using same parameterization. So on the time also it cannot be recognizing. So here you have to use
and one more thing, if you want to indefinitely, you have to use in same methods, you have to use in one programming if it is necessary, for example. But so in the time you have to use in one more method, and if you want to use in second time in that method, just you have to use and one more variable. See here, it is not giving any error. Okay, so no, you have to require in two variables only in same name. By the using of the same name method, you have to use in one particular program, and without the using of parameters also in the same what is that same variables also you have to use. So on the time, just you have to see here, observe here, you have to use in same parameterization and same name method name. Okay, so on the time you have to use in different type. For example, float, just you have to change the one variable parameter type only, you have to change. On the time it can be recognizing the program, no error. Okay, so why? Because here you have to given a same method in the sense, in some of the live projects it can be functioning is the same name. By the using of the functioning, it can be utilizing same name and same methodology, it can be utilizing, but the some much of difference it can be there in that particular method. On the time, if you want to change that method name, then that user it cannot be recognizing. For that identification purpose, that user it cannot be identifying without the using of that name, the same name. So on the time you have to use the same name, and previous you have to using the same with the using of that same method name, and second time also you have to using the same method name. But and little much of difference and functionality you have to assign in that particular method. On the time it can be recognized in that program. So which projects you want to identify in this type of methodology? We didn't expect Actually in live projects, and how can you identify in this type of, can you identify this type of differences, any websites or any applications? No. we didn't expect For example, I want to open Gmail. See here, here when you given the username, then you have to press the button. How can you identify this is a submit button or next button? they already initialized that some amount of function they perform. Ah, of course, okay. So this is the submit button or any other function button. It is Further submit process button. further process button in the sense this is the submit button. Actually, this is the submit button. On that name, it can be given a different name. Yes or no? This is the submit button only. Whenever you providing that username, whenever you providing this username, whenever you press on that next button, then it can be submitted. That username it can be submitted. If you want to give any other username, when you press on this, see here, sorry, we don't recognize in this email. How it can be given this much of message in the sense this is not submitted, this user it cannot be identifying that from the database. Clear? The here it's like a submit button, but you are calling that next button. Yes or no?
This is actually this is the submit button, but you are calling the next button. This is not a next button, this is the submit button. How can you call that next button? In the sense, on that button it can be given a name next, and that's why you are calling that next button. But actually this is the submit button. Okay, so this is the method name. Next is the method name. So in background, this button background, it can be functioning or it can be performing that method. Yes or no? So in previous and today onwards, it can be given a next button, but the previous it can be given a submit button. Yes or no? And again it can be given a password. For example, here whenever you proper ID, then it can be given a next. Yes or no? So these are all the same method names. It can be given. Method names is same and methods functioning also is the same, but the some much of functioning it's a difference from that buttons. Yes or no? So how they are providing in the first page also they have to be given, and username and password also. Whenever it is providing that much of an what is that functionality, then automatically it can be given a only one button. So on the time it cannot be filtering by the using of usernames, and each and every person in the lack of persons they have to be using this Yahoo Mail. ఓకే, యాహూ మెయిల్. సో ఈ యాహూ మెయిల్ అనేటువంటి దానిలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేటువంటి దాన్ని చాలా మంది టైప్ చేస్తూ ఉంటారు. వెన్ ఎవర్ టైపింగ్ ఇన్ దట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎట్ అ టైమ్, దెన్ దే ఆర్ హిట్టింగ్ దట్ బటన్ సబ్మిట్ బటన్, దెన్ ఇట్ కెన్ దట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ కెన్ బి గోస్ టు సర్వర్ అండ్ given in request and reply given to the that server. Yes or no? And lack of peoples in the same way they are using, and that much of way they are using the server, it can be down. అలా ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది అలా డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే దే ఆర్ సమ్ ఫిల్టరింగ్ ఇట్స్ అవైలబుల్. దెన్ ఓన్లీ దట్ యూజర్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్టర్ యాజ్ ది యూజింగ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ దగ్గరే చాలా మంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ దట్ యూజర్ నేమ్, దెన్ the in that username box it can be filtering in some much of data. Yes or no? And on that first screen it can be filtering in some much of persons. సో దెన్ దట్ సర్వర్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది, ఆ క్లబ్బింగ్ అనేటువంటిది ఆ అటాకింగ్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. అప్పుడు సర్వర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం చూడండి, ఈ బటన్ అనేటువంటి దిస్ వన్ ఆల్సో బటన్ ఈస్ ద సేమ్ మెథడ్ button, and here also same button. Okay, but functioning is the different. So in the same way, and here also you have to use it. Oh, sorry. And here also you have to use in with the using of same name, with the using of same name methods, but in some of the differentiation you have to create it. What is that? And here type is the same, type is the same, and here also in type is whenever you're providing that same type data, then it cannot be recognized. In that way you have to give in the in some difference by the using of some different type, then it can be recognized. For example, here on the time, if you don't want that only two parameters you are not using in the particular method, then you have to use in third method. If you want to using in third method, then it can be recognized. Okay, some much of difference you have to use, then only it can be recognized. That is the overload in the sense with the using of same name methods, same name. So on the time it can be overload, it can be face the overload. So that overload, accepting that programming on that purpose, you have to use the different types of data, types of parameters you have to use in that particular program. Okay, and here so ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అడిగేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, ఈ ఓవర్లోడ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఈ ఓవర్లోడ్స్ అనేటువంటి ఫంక్షనాలిటీ జావాలో ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ? అదే పాలిమార్ఫిజంలో ఉన్నటువంటిది ఎక్కడైనా మీరు ఫేస్ చేశారా? ఇప్పుడు ఆమ్, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్గా మీరు వెళ్తున్నారు. వెళ్తున్నప్పుడు
మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఎక్కడైనా ఈ ఓవర్లోడ్ పాల్మార్ఫిజం అనేటువంటి ఓవర్లోడ్ అనేటువంటిది మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అనేటువంటిది ఎక్కడైనా మీరు చూసారా? ఎక్కడైనా ఐడెంటిఫై చేశారా మీ ప్రోగ్రామ్‌లో అని అడుగుతారు. ఇది ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడుగుతారు. కంపల్సరీ క్వెషన్. ఈ మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో. సో, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్ చూడండి ఇక్కడ. ప్రింట్ అని కొట్టంగానే ప్రింట్‌లో ఇక్కడ ఇదే మెథడ్‌లో నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవునా కదా? ఈ నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్‌లో ఒక ఇదే సేమ్ మెథడ్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఈ మెథడ్‌లో బూలియన్ ఉంది. క్యారెక్టర్ ఉంది. మళ్ళీ క్యారెక్టర్ అరే ఉంది. డబుల్ ఉంది. ఫ్లోట్ ఉంది. సో, ఇయన్నీ కూడా ఏంటి? ఒకటే మెథడు కానీ పారామీటర్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో, ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసామనంటే మనం సిస్టమ్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేటువంటి దానిలో నేను యూజ్ చేశాము అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? సో, మీరు ఫేస్ చేసేటువంటిది ఎక్కువగా ఓవర్‌లోడ్ అనేటువంటిది జావాలో ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది. సో, ఇప్పుడు మీరు ఆహ్, ఏ అనేటువంటిది ఉంది గదా! సో, ఇక్కడ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదే డేటా టైప్‌ని యూజ్ చేసి నేను వేరియబుల్స్‌ని చేంజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఐ హావ్ టు చేంజ్ దిట్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ. ఆన్ ద టైమ్ ఆల్సో ఇట్ కెనాట్ బి it can be recognizing? No. Why? Because data type is the same data types you have to using in that particular parameters, and that's why it cannot be recognizing. Okay, so if you want to use in one more, it can be recognized. Okay, and uh, here you want to, for example, float. In that time also it can be recognizing. So type is the different and some much of difference you have to use. By the using of different variables it cannot be recognizing. Type, the data type is the, if you want to give the some much of difference you have to utilize in that parameters. On the time the same, by the using of the same method name it can be recognizing that particular program. Okay, and here if you want to accessing that methods, how can you access that method? By the using class name, by the creating of object. Here already created that object, so this is the variable. Okay, so on the time you have to access that by the using of that object it can be accessing that variables. It clear? So this is the method overloading. Okay, next variable arguments. Variable arguments is clear in this method overloading. Any doubt? అర్థమైందా అందరికి? సో ఇందులో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేటువంటి వాటిలో ఎక్కువగా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేటువంటి జావాలో ఎక్కడ చూసారు, ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు? అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేటువంటి దానిలో మెథడ్ పారామీటరైజేషన్ అనేటువంటిది అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ ని యూజ్ చేసి మోర్ దాన్ వన్, ఇక్కడ మనం రెండే యూజ్ చేసాం కదా, మోర్ దాన్ వన్ అనేటువంటి వాటిని ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా విత్ ఇన్ ద సేమ్ నేమ్, అదేనా, సేమ్ నేమ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం పారామీటర్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకటే క్లాస్లో. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక మెథడ్. దీనిలో ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇదొక మెథడ్, దీనిలో రెండు వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఒక మెథడ్, దీన్ని కూడా సేమ్ వేరియబుల్ 3 వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ అనేటువంటిది సేమ్. అవునా? మెథడ్ నేమ్ అనేటువంటిది సేమ్. ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ వాల్యూస్ అనేటువంటి వాటిని అసైన్ చేయట్లేదు. ఒక మెథడ్‌లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా మనం ఈ మెథడ్స్‌ని యూజ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఒకసారి. చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది అవుట్‌పుట్ ఇక్కడ 5, 10 ఇచ్చాము కదా! ఒకటి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ యాక్సెస్ అయింది? ఎందుకని? అప్పుడు ఒకటే యాక్సెస్ అయినటువంటి, కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసాము. డిఫరెంట్ మెథడ్స్‌ని యూజ్ చేసాము. ఒకటే మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఒక
టూ వేరియబుల్స్ని యాక్సెసింగ్ ఇచ్చామని అనుకున్నట్లయితే that values it can be recognizing other method. Okay, and here also if you want to given any other variable value, then it can be accessing. So every time you have to accessing that same method. Okay, that parameterization, that method parameterization you have to accessing by the using of the same method you have to using. That parameterization is the different, and that's why which parameter you have to using for the accessing that method, that parameter is only it can be responding. Clear? So this is the one type actually. So that argument you have to given here. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ పారామీటరైజేషన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం ఇలా మనం చేసుకుని ఒక పారామీటర్ చేసి ఇలా మనం కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే అది ప్రాపర్ వే కాదు. సో కాబట్టి వీటిలన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిలీట్ చేసేస్తున్నాం. ఓకేనా? డిలీట్ చేసేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ అనేటువంటి దానిలోనే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఈ మెథడ్ అనేటువంటి దానిలో ప్రతి ఒక అరేలో డేటా అనేటువంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ డేటా అనేటువంటిది అరేలో స్టోర్ చేసినటువంటి దాన్ని ఈ అరేని కాల్ చేస్తే ఆ యొక్క వాల్యూ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ అరేని కాల్ చేస్తే ఈ వాల్యూ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ అరేస్‌లో మనం ఇక్కడ కాల్ చేసి వాటిని మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ మెథడ్ అనేటువంటి దానిలో ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చాం. ఏంటి? మెథడ్ అనేటువంటి దానిలో వేర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేటువంటి అరేని మనం క్రియేట్ చేసి, ఈ వేర్ ఆర్గ్యుమెంట్‌లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరేస్ అనేటువంటివి ఇందులో స్టోర్ అయ్యేటువంటి విధంగా మనం చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ వేర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు ఇది రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ రెస్పాండ్ అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి పారామీటర్ ఇది రెస్పాండ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ మనం ప్రతిసారి కూడా మనం ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేటువంటి వాటికి సెపరేట్‌గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 5, 10, 15 అని ఇలా కిందకి వస్తుంది కదా! కానీ అలా కాదు. నాకు ఇలా రావాలి. 5 అనేటువంటిది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 5, 10 అనేటువంటిది వచ్చి 5, 10, 15 అలా ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనకు వచ్చేటట్టుగా చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ. ఇలా ఉందా? 5, 10 మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైమ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మనం కాల్ చేసిన వెంటనే ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ 5, 10, 15 డైరెక్ట్‌గా ఆర్గ్యుమెంట్ 1 కాల్ చేయలేదు సార్ డైరెక్ట్‌గా. ఎక్కడ? అక్కడ system.out.printlnలో డైరెక్ట్‌గా నంబర్ అని ఇచ్చారు. అవును. అంటే అదే 1 అదే అట్లా ఇస్తే అంటే ఏది ప్రింట్ అవుతుందో మనకు తెలుస్తుంది కదా. అంటే డైరెక్ట్‌గా అట్లా ఇస్తే అంటే మనకి అది ఎరే కంపైలర్ అనేటువంటిది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుందో మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము. వెనకాల బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఎలా జరుగుతుందో మనకి ప్రాసెస్ అనేటువంటిది తెలీదు కాబట్టి, ఆ ప్రాసెస్‌ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అని చెప్పి మనం వాల్యూస్‌ని అక్కడ అరేంజ్ చేసాం. సరే ఇప్పుడు మీరు ఇలా రావాలన్నారు కదా సార్. అవును. అలా రావడానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ నంబర్ అనేటువంటిది ఉంది కదా! ఈ నంబర్ అనేటువంటి దాని దగ్గర ఈ ప్రింట్‌ఎల్ అంటే ఒకటే వచ్చేస్తుంది కదా! అందుకని ఇది తీసేసి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ దగ్గర ఏం చేద్దామనంటే ఇలా అని ఇస్తే అప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇది ఒకటే వచ్చింది కదా! సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామనంటే ఇక్కడి నుంచి ఇది ఒకటే వేలో ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఏం చేసామంటే సెపరేట్ లైన్‌లో మనం యాడ్ చేసేటటువంటి విధంగా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం. అర్థమైందా? సో అప్పుడు అది ఏమైంది? ప్రీవియస్ మనం యూజ్ చేసినటువంటిది ఓన్లీ నంబర్ మాత్రమే. ఇక్కడిది మాత్రమే తీసుకున్నాం కదా! ఇలా మాత్రమే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అదే 1 ఒక్కటే కాల్ చేయాలంటే ఎట్లా సార్? ఏది ఏ అరే ఒక్కటే? అదే ఇప్పుడు 5 ఒక్కటే మనం కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే ఈ అరే అనేటువంటి దానిలో మనం రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. అదేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. దీనిలో మనం ఇక్కడ అరేనికి అక్కడ మనం క్లియర్ చేసాం కదా! ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేస్తామనంటే ఏ వాల్యూ అయినా సరే ఇవ్వాలి. మనం దానికి ఆ మెథడ్‌లో ఉన్నటువంటి మనకి రెస్పాండ్ అవ్వాలని అనుకున్నట్లయితే 3 డాట్స్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయండి. 3 డాట్స్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తే ఈ వేర్‌లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం ఎన్ని రకాలైనటువంటి అరేస్‌ని యూజ్ చేసాం?
త్రీ అరేస్ని యూజ్ చేసాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అనమాట, అది లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఒకటే రావాలా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఇది మెన్షన్ చేయకూడదు, ఆ ఒక్కదాన్ని కాల్ చేస్తాం, ఆ ఒక్కటే వస్తుంది. రెండోది యూజ్ చేస్తే అప్పుడు రెండు వస్తాయి, మూడోది రాదు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ మెథడ్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఆ ఎరేని కాల్ చేసినప్పుడు ఆ ఎరేలో ఉన్నటువంటి డేటా అనేటువంటిది ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో ఎన్నిసార్లు అయితే మనం చేయాలని అనుకుంటున్నామో జస్ట్ ఆ మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అదేనా, ఆ మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తే సరిపోతుంది, కానీ ఇంకా రిమైనింగ్ మళ్ళీ మనం మీటింగ్ క్లోజ్ అయిపోయిందా? అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి మన మెథడ్ అనేటువంటిది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్స్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ని దేని ద్వారా మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మనం కాల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేటువంటి వీటి ద్వారా మనం చేయగలుగుతాం. మెథడ్స్ ద్వారా మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని మనం చేయగలుగుతాం. ఏ విధమైనటువంటి మెథడ్స్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము, ఏ విధమైనటువంటి పారామీటరైజేషన్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. సో అది ప్రతీదీ కూడా మనం ఒక అరేలో స్టోర్ చేసాం. మనం ప్రీవియస్ మన స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక క్యారెక్టర్ వైజ్గా మనం చేయాలని అనుకుంటే దేనిలో స్టోర్ చేసాం, స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని అరేలో స్టోర్ చేసాం, అవునా. అరేలో స్టోర్ చేసినప్పుడు అరేలో డేటా అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎంతవరకు స్టోర్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని మనం చేయొచ్చు. సో అక్కడ మనం ఎంటీ అరే అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, అక్కడ లిమిటేషన్ అనేటువంటిది ఇవ్వట్లేదు. సో కాబట్టి నువ్వు అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు అక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ అరే అనేటువంటి దాంట్లో. ఎంటీ అరే అంటే ఎంత మెమరీకి యాక్సెస్ చేస్తుంది అది, అంతే. అదేనా. సో ఇంత లిమిటేషన్ అనేటువంటిది మాత్రం ఉండదు. ఒకవేళ లిమిటేషన్ కావాలని అనుకున్నట్లయితే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ ఏ సైజ్ ఆఫ్ అరే. అప్పుడు అసైన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, పాస్వర్డ్లో చూడండి మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి పాస్వర్డ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే పాస్వర్డ్ అనేటువంటి దానిలో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటివి 8 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 9 క్యారెక్టర్స్ అని అంటుంది. 0 to 9 క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంతకు మించి మనం ఇచ్చినా కూడా అది అక్కడ టైప్ అవ్వదు అసలు, అవునా. అలా చేస్తున్నాడనంటే దానికి బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తున్నాడు అనమాట, వాళ్ళు అరే సైజ్ లిమిటేషన్ అనేటువంటిది జావా అరే సైజ్ లిమిటేషన్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ లాగిన్ దానిలో పాస్వర్డ్ దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. అదేనా. సో యూజర్ నేమ్లో ఎంతవరకు తీసుకుంటుంది, ఎంతైనా తీసుకుంటుంది. అదేనా, ఎందుకంటే యూజర్ నేమ్ వాళ్ళు ఎంత పొడవు ఉంటుందో ఒక్కొక్కరికి పేరు సపరేట్గా ఉంటుంది, లేకపోతే చాలా పొడవైన ఎంత పొడవైనా వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. సో కాబట్టి అక్కడ ఎంటీ అరే అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళు అక్కడ ఇస్తున్నట్లు లెక్క. అర్థమైందా? సో, ఇప్పుడు మనం ఈ అరే అనేటువంటిది యుటిలైజేషన్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటి వాటిలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేటువంటిది కూడా మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో మనం ఏదైనా సరే యాక్సెస్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడైతే జస్ట్ 5 లేకపోతే 5, 10 ఇలా మాత్రమే ఇచ్చారు. సో, ఇప్పుడు మనం కంపెనీస్‌లో చూసినట్లయితే ఆహ్, ఎంప్లాయీస్ సాలరీస్ ఉంటాయి. ఎంప్లాయీ సాలరీస్. సో, ఎంప్లాయీ సాలరీస్ అనేటువంటివి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామనంటే, వాళ్ళు డిస్‌ప్లే చేయాలని అనుకున్నట్లయితే, ఆ డిజిట్స్‌ని బట్టి డిఫరెన్స్ అయి ఉంటది. ఎలాగా ఒకడికి 10,000 ఉన్నదనుకోండి, ఎన్ని డిజిట్స్ ఒస్తాయి? వస్తాయి కదా! 10,000. ఇప్పుడు ఒక 1,00,000 ఉంది. ఒకడికి 10,00,000 ఉంటాయి. ఒకడికి 20,00,000 ఉంటాయి. సో, ఇలాగా ఒకళ్ళకి 10,00,000 ఉంటే అదే సాలరీ మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళకి కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటక్కడ సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఆళ్ళకి కూడా. నెక్స్టు డిఫరెంట్ నేమ్ ఉంటే ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేస్తది. డిఫరెంట్ నేమ్ లేకుండా సేమ్ నేమ్ ఉంటే? సేమ్ నేము, సేమ్ సాలరీ
ఓకే. రైట్. ఆహ్, కాబట్టి ఎంప్లాయీస్‌లో అలాంటి సేమ్ కేటగరైజ్డ్ అంటే కొన్ని కేటగరైజేషన్స్ అనేటువంటివి తీసుకుంటాయి. ఎలాగంటే ఎంప్లాయీ ఐడీ అనేటువంటిది ఒకటుంటుంది. ఓకేనా? సాలరీ అనేటువంటిదుంటుంది. నేమ్ ఉంటుంది. ఫాదర్ నేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఆ టేబుల్ ఏదైనా డేటా అనేటువంటిది మనకి టేబుల్‌లోనే స్టోర్ అవుతదని అనుకుందాం. సో, దానిలో ఒక ఎంప్లాయీ అనేటువంటి దానికి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటే ఏ టేబుల్ అయితే ఒక మెయిన్ టేబుల్ ఉంటుంది. దాన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్ అని అంటారు. ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్‌లో మనకి కావాల్సినటువంటి కాలమ్స్ మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఇంకొక టేబుల్ అనేటువంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ డైమెన్షన్ అనేటువంటి టేబుల్‌లో మనకి ఆహ్, యూజర్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడీ, సీరియల్ నంబర్, ఫాదర్ నేమ్, ఫోన్ నంబర్ సో, ఇవన్నీ కలిపి వస్తది. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫారెన్ కీ యూజ్ చేసి ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటి? ఒక స్పెసిఫిక్‌గా అది మాత్రమే అది మాత్రమే సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుందనమాట. మిగతా ఆటిలో డూప్లికేట్స్ వచ్చినా సరే ప్రాబ్లమ్ లేదు. సో, అప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ ఐడీ అనేటువంటి దానికి మాత్రమే ఫారెన్ కీ యూజ్ చేసి, నేను ఒక సెపరేట్‌గా ఒక టేబుల్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ టేబుల్‌లో ఎలా అంటే, ఒకసారి మీకు చూస్తే అర్థమవుతది. లేకపోతే తమిళ్ సినిమా చూసినట్టు ఉంటది మీకు. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక టేబుల్ అని అనుకుందాం. ఈ టేబుల్‌లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆహ్, ఒక్క నిమిషం ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడీ అనుకుందాం. ఇక్కడ సీరియల్ నంబర్, ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ, సాలరీ, ఫోన్ నంబర్, అడ్రెస్. సో, ఇలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో, ఇలా ఉంటే ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సీరియల్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సంథింగ్ ఐడియా ఏదో ఉన్నది ఇక్కడ. ఇక్కడ నేమ్స్ ఏదో సంథింగ్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ సాలరీస్ ఉన్నాయి. ఫోన్ నంబర్స్, ఇక్కడ అడ్రస్‌లు. దీన్నంతటిని కలిపి ఏమంటామంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ అని అంటాం. డైమెన్షన్ టేబుల్. ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్‌లో ఏముంటుందంటే ఒరిజినల్ డేటా ఉంటది. ఇది సోర్స్ టేబుల్ లెక్క. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు ఏదైతే కావాలని అనుకుంటున్నానో వాటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. దీనికి ఆహ్, ఇది ఒకటి మాత్రమే నాకు కావాలి. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒకటి కావాలి. నెక్స్ట్ సాలరీ కావాలి. ఈ మూడే కావాలి. దీనిలో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడీ ఇలా డిలీట్ చేస్తే ఈ సోర్స్ ప్లేస్‌లో ఉన్నటువంటి టేబుల్‌లో ఉన్నటువంటివి డిలీట్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఈ డేటా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి వీటిలో మనకి అవుతుంది. సో, ఇందులో చూడండి నేమ్ ఒకటే ఉండొచ్చు. సాలరీ కూడా ఒకటే ఉండొచ్చు. అవునా? ఎంప్లాయీ ఐడీ అనేటువంటిది మాత్రం డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనిక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడీకి ప్రతి ఒక్క ఐడీకి ఒక్కొక్క మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని నేను అప్లికేబుల్ చేస్తున్నాను. ఈ మెథడ్ అప్లికేబుల్ చేసినప్పుడు, ఈ మెథడ్‌ని సేమ్ ఒకటే మెథడ్‌ని నేను అప్లికేబుల్ చేస్తున్నాను. వీళ్ళందరికీ కూడా మెథడ్‌ని ఒకటే అప్లికేబుల్ చేస్తున్నాను. చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ ఒకటి సెపరేట్‌గా ఉండొచ్చు. ఆ! సేమ్ ఉండొచ్చు. సాలరీ సెపరేట్‌గా ఉండొచ్చు. సేమ్ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ మెథడ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే సేమ్ నేమ్, సేమ్ సాలరీ అనేటువంటిది కోయిన్సైడ్ అయిందో, అప్పుడు అది రికగ్నైజ్ చేయకపోవచ్చు. అది ఫిల్టర్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. అప్పుడు మనం డేటాబేస్‌లో మనం ఏదైతే జావా ద్వారా మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామో, అప్పుడు అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతది. అవునా?
ఎంప్లాయీ ఐడి కావాలి, వాళ్ళ సాలరీస్ కావాలి, వాళ్ళకి ఎంతలో కావాలనుకున్నావో అంతా ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏం చేస్తావు ఇక్కడ చూడండి. డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ యూజ్ ఆ! చేస్తాం. పారామీటర్స్‌ని మనం కండిషన్ వైస్‌గా పారామీటర్‌ని మనం ఇక్కడ యూజ్ సేమ్ మెథడ్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ. ఇది చూడండి మెథడ్ సేమ్ ఉంది. అవునా? కానీ అరేస్‌ని ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ అరే అనేటువంటి దాన్ని మనం అరేంజ్ చేసామంటే, ఒకటే మెథడ్‌తో డిఫరెంట్ అరేస్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసామంటే, ఒక్కొక్క అరేలో ఒక్కొక్క సాలరీ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకొక 5 అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తే మనకి ఆహ్, అవుట్‌పుట్ రాదా? వస్తుంది సార్. అదిగో. అవునా కదా! సో, అంటే ఇతనికి నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ 6 మంత్స్‌కి నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఇతనికి అరే అంటూ ఇచ్చావు కాబట్టి, ఇతనికి ఇంక్రిమెంట్ నువ్వు ఎంత చేసుకున్నప్పటికి కూడా అది అరే అనేటువంటిది ఎంత సైజ్ ఇచ్చావు? ఎంప్టీ అరే ఇచ్చావు. ఏంటి? అతను ఎంప్లాయీ ఇందులో ఉన్నాడు అని అనుకున్నట్లయితే ఉన్నంత వరకు కూడా అది ఏమవుతూ ఉంటుంది? ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఒక కండిషన్ కండిషన్ పెడతావు. ఏమని? ఎప్పుడైతే అతనికి ఐ వాల్యూ అనేటువంటిది క్రాస్ అవుతుందో, 6 మంత్స్ అనేటువంటిది అవుతుందో, దానికి పెర్ఫార్మన్స్ కండిషన్స్ అనేటువంటిది పెడతామనమాట. ఆ పెర్ఫార్మన్స్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే అది ఈక్వల్ టు అవుతుందో, లేపోతే గ్రేటర్ థాన్ అవుతుందో, అప్పుడు అతనికి ఏమవుతుందనమాట ఆటోమేటిక్‌గా ఇంత ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవ్వాలి అని కండిషన్ అక్కడ పెడతావు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా నీ యొక్క ఇది ప్రోద్బలం లేకపోయినా, నీ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ లేకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్‌గా అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందనమాట. అలా ఉండాలి సాఫ్ట్‌వేర్. అంతేగాని మాన్యుయల్‌గా ప్రతిసారి మనం వచ్చినప్పుడు టిక్ టిక్ ఇలా కొట్టి మనం మాన్యుయల్‌గా చేసుకుంటే ఇంకా కంప్యూటర్ ఎందుకు? అదేదో మనమే బుక్‌లో రాసుకుంటే సరిపోయాయి. అవునా కదా! సో, ఆటోమేటిక్‌గా తను 6 మంత్స్‌కి 6 మంత్ అయిన తర్వాత తన కార్డ్ పంచ్ అయింది అని అనుకున్నట్లయితే, దెన్ దట్ కంప్యూటర్, దట్ డేటాబేస్ ఇట్ కెన్ బి రికగ్నైజ్ దట్ ఐడీ. సో, every time whenever punching that punch on that recognition, then the database it can be recognition each and everything that conditions also. Why? Because and individually that array it can be allotted for that particular employee, but same method it can be applicable each and every employee. అంతేగాని పలానా వీళ్ళు లేడీస్ కాబట్టి వీళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఇంక్రిమెంట్, వీళ్ళకి జెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఇంక్రిమెంట్ అలా ఏమీ ఉండదు. ఎందుకని మెథడ్ అనేటువంటిది సేమ్ మెథడ్. అరేస్ మాత్రం డిఫరెంట్. స్టోరేజ్ చేసేటువంటి కంటెంట్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కానీ మెథడ్ మాత్రం ఫంక్షనాలిటీ మాత్రం అందరికి ఎవ్వరికైనా సరే ఒకటే ఉంటుందనమాట. ఎలాంటి వాళ్ళకి? వాళ్ళ యొక్క కేటగిరీ వైస్‌గా ఎల్5ఆ, ఎల్3నా, ఎల్2నా ఎలా ఉన్నదో ఆ కేటగిరీ వైస్‌గా అతనికి ఏమవుతుందనంటే దాన్ని అలౌట్ చేయడం అనేటువంటిది పెడతారనమాట. ఇప్పుడు అర్థమైందా క్లియర్‌గా? ఎందుకోసం? సేమ్ మెథడ్, సేమ్ నేమ్‌తో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్‌ని యూజ్ చేసి, దానికి పర్టిక్యులర్‌గా ఓవర్‌లోడింగ్ అనేటువంటిది ఉండడం మంచిదా కాదా? యూజ్‌ఫుల్లా కదా? యూజ్‌ఫుల్లే. ఏం యూజ్‌ఫుల్? వై వి ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఓవర్‌లోడింగ్? సేమ్ మెథడ్ కానీ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాం. ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ ఏముంటుంది? స్టోర్ ఆ! అంటే వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయడం అనేటువంటిది. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ అని గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నప్పుడు వాటిని కన్సిడర్ చేయడానికి యాస్ యూజువల్‌గా ఇన్ వన్ వే యూ హావ్ టు కన్సిడర్. One way you have to consider and each and every functionality it can be applying and each and everything, but you have to accepting in one way only. ఒకే విధంగా నువ్వు వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసి డిఫరెంట్ వేలో వాళ్ళని కన్సిడర్ చేస్తూ ఉన్నావు. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? మెమరీ అనేటువంటిది యుటిలైజ్ అనేటువంటి దాన్ని తగ్గించొచ్చు. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు చూడండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దానిలో ఈ మెమరీ లోడింగ్ అనేటువంటిది ఉంది. ఈ మెమరీ లోడింగ్ ఉంది. చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎంప్లాయీ. ఇది ఒక ఎంప్లాయీ. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీ అనుకుందాం. ఇది సెకండ్ ఇయర్‌లో ఉండేటువంటి ఎంప్లాయీ అనుకుందాం. ఇది థర్డ్ ఇయర్‌లో ఉండేటువంటి ఎంప్లాయీ అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఒక మెథడ్‌ని యూజ్ చేసి ఒకటే ఒక సంబంధించినటువంటి ఒక పారామీటరైజేషన్ అనేటువంటి దాన్ని అలర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ పారామీటరైజ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేస్తూ ఉండాలి? వీటిని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. కంపల్సరీ. ఒక కంపెనీలో 1,00,000 పీపుల్స్ ఉండొచ్చు. ఇంకో కంపెనీలో ఇంకొక 1,00,000 పీపుల్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇంకొక తగ్గొచ్చు. ఇంకొకటి మళ్ళీ పెరగొచ్చు. చెప్పలేం.